Quédate para allá, Hey, quédate allá. She's on with the axe. ¿Te voy a tirar entonces o qué? Como tú quieras. Stockton, California, May 4th, 2026, 7 a.m. The call is a Code 30, a man with an axe engaged in what we in the trade call dungeon master behavior, forcing entry into a dwelling. The victim, an occupant, has escaped. The subject, Moises Andrade, is a ghost. He has vanished, leaving only destruction in his wake. Every second, somewhere in America, a decision is being made, a mundane choice. Coffee or tea, left or right, stop or go. But sometimes a decision isn't mundane at all. Sometimes a decision is a death sentence. Stockton, California, May 4th, 2026. The date means nothing to most people. Just another Tuesday, another spring morning, another sunrise over another sleepy residential neighborhood. But for two Stockton police officers, for one terrified homeowner, and for a 25-year-old man named Moises Andrade, this date would become everything. This is the story of 7 minutes that changed 4 lives forever. 7 minutes of chaos, 7 minutes of terror, 7 minutes that ended with a single gunshot and a body on a cold concrete garage floor. This is not a movie. This is not a training simulation. This is real life, real blood, real consequences. And the only witnesses that will never lie are the body cameras. Let's set the stage. 7 a.m. The 2000 block of Nevada Street, a quiet residential area. Families sleeping, dogs barking, the smell of morning dew on fresh-cut grass. Then, chaos. Hi. What's going on? You Andres? Oh, ¿cómo te llamas? Yo, Moisés, ¿por qué? Moisés, ¿puedes hablar conmigo? ¿Para qué? Quiero hablar contigo de lo que está pasando hoy. ¿Pero qué pasó? Eso es lo que quiero hablar contigo. ¿Qué está pasando? ¿Pues de qué o qué? Por eso quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿De qué o qué? Ven para acá. Vamos a hablar para acá. ¿Pero por qué o qué? Vamos a hablar para acá. ¿Pero yo qué hice, qué? Tú dime a mí, ¿qué hiciste? No, usted dígame a mí. ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo yo qué hice? Yo nada. ¿Qué hice de qué? Ya sé. ¿De qué hice de qué? De lo que pasó. ¿De qué? ¿De qué hice de qué? Quédate, quédate para allá, quédate allá. Intel suggests Andrade is here at a secondary location. The officers approach with a rapid containment protocol. Notice the subtle shift in Officer A's gait. Adrenaline. He's already plotting his lane of attack should the door fly open. There he is, Andrade, in his lair. The bike is his object of attachment. The axe tied to the frame represents a security blanket. He is triggered by the intrusion. Andrade has committed to the ritual. He is arming himself in front of the police. This is a behavioral red flag. A neurotypical person surrenders. Andrade is performing a power fantasy. He wants to be seen as a threat. He is testing their combat stress reaction. There it is, the threat indicator. He's adopted a pre-assaultive stance. The raising of the weapon is a commitment signal. He is in the red zone of the escalation matrix. In close proximity, this is a lethality spike that cannot be ignored. This is the OODA Loop collapse. Observe, orient, decide, act. Andrade is forcing a decision. Officer A has 0.3 seconds to process the dual posture. The taser is a pain compliance tool. The firearm is a cessation of threat tool. At this distance, the reactionary gap is closed. It is now a game of milliseconds. Post-discharge, Andrade collapses into the neutral zone. The threat is neutralized. Notice the immediate transition from fight to triage. The officers have disengaged from the kill zone and are now entering the care phase. This is the paradox of police work. Seconds ago, he was the goblin wielding the weapon of mass destruction. Now he is just a man, a casualty. The officers have shifted to tactical combat casualty care. They are fighting to preserve what they were forced to destroy. The subject, Moises Andrade, 25,
was transported to San Joaquin County General Hospital. He was pronounced deceased at 8:11 a.m. The investigation would later reveal that the axe was not a prop. It was a killing tool. Andrade made a fatal error in judgment. He engaged in a win-lose scenario against a survival mentality. He lost. Hi. What's going on? You Andres? Spanish? No, Spanish. Oh, ¿cómo te llamas? ¿Quién? Yo, Moisés. ¿Por qué? Moisés, ¿puedes hablar conmigo? ¿Para qué? Quiero hablar contigo de lo que está pasando hoy. ¿Pero qué pasó? Eso es lo que quiero hablar contigo. ¿Qué Oh. está pasando? Pues, ¿de qué o qué? Por eso quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿De qué o qué? Ven para acá. Vamos a jugar. Vamos a jugar para acá. ¿Pero por qué o qué? Vamos a jugar para acá. ¿Pero yo qué hice, pues? Tú dime a mí, ¿qué hiciste? No, usted dígame a mí. ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo yo qué hice? ¿No nada? ¿Qué hice de qué? Who is this guy? Listen. ¿De qué hice de qué? De lo que pasó. ¿De qué? ¿De qué hice de qué? ¿Qué? ¿De qué hice ¿Qué es ey? Ey, Entonces, quédate para allá, ¿por qué me estás Ey, qué? quédate ya. Vamos para acá. ¿Qué hice yo? Pero eso quiero hablar contigo. Por eso dime qué. ¿Qué hice yo? Baja eso. Bájalo. No me Cállate estés abajo. apuntando, no me estés apuntando, Estoy- porque te ey, voy a dar, ¿eh? ey. No me estés apuntando, baja eso. que no me estés apuntando. Pero sí, Quita esa no, madre. ¿Te voy a tirar entonces o qué? Como tú quieras.